Today we will study about powers of 10. Let us start with activity. Find the answer of 10 exponent 5. 10 exponent 5 اللي هي 10 times 10 times 10 times 10 times 10 هي 5 times. ليش 5؟ لأنه عندنا الإكسبوننت 5، يعني أنا عم بضرب 10 by itself 5 times. هلا هو بده الانسر، بده الجواب تاعهم هي 1 followed by 5 zeros. طبعا بسحب الزيروز منهم، عندنا 5 zeros، نضرب 1 times 1 times 1 times 1 times 1 اللي هي راح تطلع عنا 1 followed by 5 zeros. This is the final answer. We have 5 zeros in the answer. We can generalize this rule if we have 10 power n, 10 exponent n. يعني أنا عم بضرب 10 times 10 times 10 n times. يعني إذا ال n 5 يعني أنا عم بضرب 10 by itself 5 times. If n is equal to 4 then we multiplied 10 by itself 4 times. In the final answer we have 1 followed by zeros. This number of zeros equal to the exponent. يعني عندنا n zeros، كونه الإكسبوننت عندنا n. In the previous activity we have 10 exponent 5. كان عندنا 10 exponent 5، حصلت بالإجابة على 1 followed by 5 zeros. يعني هون إذا عندنا n راح أحصل على الإجابة الأخيرة 1 followed by n zeros. يعني إذا ال n 4 راح أحصل على الإجابة 1 followed by 4 zeros. إذا ال n 7 راح أحصل على 1 followed by 7 zeros. Let us take some examples. 10 exponent 4، قلنا الإكسبوننت 4 راح أحصل على الفاينل أنسر 1 followed by 4 zeros، كونه الإكسبوننت 4 عندنا 0 2 3 4. The second example 10 exponent 2 أو 10 squared، قلنا هي راح تكون 1 followed by 2 zeros لأنه عندنا الإكسبوننت equal 2. يعني أنا الزيروز اللي بحطهم هون هو نفس عدد الإكسبوننت. Exponent 2 we put 2 zeros. Exponent 4 we put 4 zeros. Here the exponent is 5, we put 5 zeros. Exponent n we put n zeros. The last example 10 exponent 7 equal 1 followed by 7 zeros اللي هي 10 million. The second rule of powers of 10, the product of 10 exponent n times 10 exponent m equal 10 exponent n plus m. هيدي نفس الرول اللي أخذناها من قبل اللي هي a power n times a power m equal a to power n plus m. يعني لما يكون عندنا same base بجمع الإكسبوننت. اللي فرقت هون إنه عندنا البيس 10، هوني كانت for all bases، هوني يعني بقدر أقول إنه هي special case من هيديك general rule، هيدي هون for the base 10. Take some examples. Example 1 10 exponent 4 times 10 exponent 7. هودي عندهم same base، عندنا 10 البيس. لأحصل على الإجابة بدي أجمع الإكسبوننت حسب الرول اللي معطينا إياها. يعني هي حتصير عندنا 10 to the power 4 plus 7. هون الإكسبوننت 4، هون 7، 4 plus 7 أحصل على 10 exponent 11. Second example 10 power 2 times 10 power 12. These two powers have same bases، هون البيس 10 وهون البيس 10، هحصل على 10 to the power 2 plus 12 اللي هي 10 power 14. The third example 10 exponent 7 times 10 exponent 9. كونهم هودي الباورز عندهم same base اللي هو هون base 10 وهون البيس 10، بدي أقول الإجابة هي 10 to the power 7 plus 9 اللي هي 10 to the power 16. The third rule in powers of 10 هو multiplying decimal by a power of 10 move the decimal point to the right a number of places equal to the exponent of the power. يعني إذا بدي أضرب decimal numbers هن الأعداد اللي فيهم فاصلة by power of 10. The powers of 10 like 10 exponent 2 10 exponent 3 etc. شو اللي بدي أسوي؟ راح نساوي move، راح نحرك الديسيمال بوينت الفاصلة to the right كم خطوة؟ الخطوات اللي بدي أحركهم هن equal to the exponent.
راح نحرك number of places equal to the exponent of this power. يعني إذا الإكسبوننت 7 راح نحرك الفاصلة 7 places to the right. 7 خطوات على اليمين. Example number 1, we have 10 exponent 3 times 0.3476. According to this rule تقول لي راح حرك الفاصلة to the right، راح نحركها على الرايت بهيدا الاتجاه. كم خطوة راح حركها؟ عم بقول لي equal to the exponent، برجع للإكسبوننت هون اللي هو 3، يعني أنا راح حركها 3 places. يعني راح الفاصلة هون هيدا البوينت راح نحرك هيدا 1 place، هيدا second place، هيدا third place. يعني راح تصير عندي الفاصلة بين 7 وال6. قلنا الفاصلة كانت هون حركناها خطوة 2 3، صارت بين 7 وال6. هيدا الزيرو ما له قيمة، بقدر شيله كونه ما في قبل منه رقم. الإجابة الأخيرة اللي هي 347.6. Second example, 10 exponent 5 times 0.657. According to this rule لازم نحرك الفاصلة 5 خطوات كونه الإكسبوننت 5 to the right. هيدا الرقم مثل ما هو حطيناه، كانت الفاصلة موجودة هون. إذا حركنا 1 place 2 places 3 places، اوكي ال4 منه موجود بقدر ضيفه 0، وال5 place منه موجود بقدر كمان ضيفه 0 لتصير عندنا الفاصلة حطها بهيك شكل. يعني أنا كانت عندي الفاصلة عند ال6، كانت هون الفاصلة، حركناها 5 خطوات to the right. هيدي خطوة 2 3 4 5، صارت عندي الإجابة 6570.0. هيدا البوينت 0 بقدر شيله كونه هيدا صفر بعد الفاصلة وما في عنا بعد منه أرقام. يعني الإجابة الأخيرة رح نحصل عليها هي 65,700. دايما بس احتاج أرقام بضيفهم zeros. The third example, we have 2.345 times 10 exponent 3. According to this rule, we move the decimal point 3 places لأنه عنا exponent 3 to the right. هيدا first place, second place, third place. يعني حتصير عنا 2 3 4 5.0. هيدي البوينت 0 مثل ب example number 2 بقدر استغنى عنه، حتعطينا الإجابة 2345. نوت بدنا ننتبه إذا الرقم ما كان فيه فاصلة، كمان موضوع بسيط جدا، بروح بشوف الإكسبوننت قديش الإكسبوننت، بحطهم زيروز. هيدا ال 45 without decimal point، بنحط ال 45 exponent 3 بنحط 3 zeros.